इलेक्शन जालें, रिजल्ट आमी पळयलो. They should have downplayed this Ram Mandir. गरिबी हटाओ हो नारा कोणे दिल्लो? इंडी will try to remain together. इंडियेंत एकच कंपनी आहा हें करपी. I thought there would be at least about 330. फाटले 2-2.5 म्हयने म्हाका दिसता आमी सगळे उत्सवान रंगलेले आनी तो उत्सव म्हळ्यार वेंचणुकेचो. आतां तो खंय तरी थंड जाला, कित्याक 4 तारखेक निकाल जालो, ताजे नंतर आमकां कळ्ळें की सरकार कोण फॉर्म करतलो, आमी कोणाक वोट केलो तो जिखलो काय हरलो हें सुद्दां आमकां कळ्ळें. बट मोर इम्पॉर्टंटली म्हाका दिसता आफ्टर ए इलेक्शन एक पोस्टमार्टम करपाची गरज आसता, एक चिंतन करपाची गरज आसता. ऑब्वियसली डिटेल सीट वायज आनी स्टेट वायज आनी वोट शेअर आनी हें तें आमी डिटेल करपाक पावचे ना, बट एक ओवरऑल रेफरन्स पिक्चर म्हाका दिसता आफ्टर द रिजल्ट काल क्लियर जालो. हो कितें रिस्पॉन्स दिलो किंवा कितें मतां मारली लोकांनी, कितें विचार करून मारली, हे मातसो एक इन्सायट घेवपा खातीर म्हाका दिसता ही चर्चा गरजेची. आनी ही चर्चा करपाक म्हाज्या बरोबर आसा भास्कर असोल्डेकार, जे आसा ADRचे गोवा चॅप्टराचे कॉर्डिनेटर. भास्कर बाब, वेलकम टू द शो. नमस्कार, थँक्यू. थँक्स रवी. ओके, भास्कर बाब, आय कॅन अंडरस्टँड तुम्ही जरी हांवें तुमकां ADRचे कॉर्डिनेटर म्हणून इंट्रोड्यूस केलें, बट म्हाका दिसता ही चर्चा जी आसा आमी म्हाका दिसता पर्सनल नोटाचेर केल्यार बरी, कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट की फाटल्या फावटी जेन्ना आमी प्री इलेक्शन जेन्ना इंटरव्यू तुमचो केल्लो तेन्ना खूब जाणांनी म्हटलें की तुमचे पर्सनल विचार लोकांक खूब आयकपाक जाय आनी ADR बिकेम अ लिटल मोर डिफेन्सिव्ह शे. सो रादर म्हाका दिसता एक तुमचे फ्रँक ओपिनियन, बिकॉज इलेक्शन जालें, रिजल्ट आमी पळयलो, आमकां कळ्ळें की कशा प्रकारे लोकांनी वोट केला ते. आय रियली वॉन्ट टू आस्क यू की हाव आर यू लुकिंग एट दीस इलेक्शन रिजल्ट विज कंट्री आनी गोवा एज अ स्टेट, बिकॉज तुम्ही गोंयकार. हय, ओके. See, basically, I mean, it's good that I'm speaking like an individual गोंयकार, कित्याक मोमेंट ADRचे नात्यान जर हांव उलयलें जायत जाल्यार हॅव टू हॅव अ लिमिटेड फ्रेमवर्क आसता म्हाका उलोवपाचें. म्हणजे आय कांट बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज वी टॉक ओनली अबाउट कॅन्डिडेट्स आनी कितले क्रिमिनल, कितले एसेट्स, कितले हें. सो मोमेंट आय दिस थिंग इट लुक्स लायक आय एम टेकिंग अ बायस. सो इट्स बेटर दॅट म्हणजे आमी वेगळे हाणें उलयिल्ले बरें एज अ गोंयकार अशें म्हणून. By nature, I am a very positive person. So, I'll only look at the positives which have happened. काल जो रिजल्ट आयलो आमचो तातूंत आयडिया जावपाचें की खंयचीय पार्टी जावं ती, काँग्रेस जावं नाल्यार BJP जावं नाल्यार आनी खंयचीय पार्टी जावं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसतकच तुका एक सेन्स ऑफ स्टेबिलिटी खूब येता. गेल्ले 10 वर्सांक जर आमी पळोवशी विजावी पयलींची 10 वर्सां, म्हणजे फ्रॉम 2004 to 14 आनी 14 to 24, you can see a massive difference in running of the government as a consequence of having stability. And ही stability ही आसूंक जाय for development or कितेंय करपाक. We should not be forced to go back to compulsions of coalition. तशें जालें जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. सो हें 2 खेपी आशिल्लें BJPक, आनी अंडर द when we talk about BJP, it's essentially one person, Modi. Third term, he will have to take cognizance that he has other people to make it to 273, because he is at around 241 or something, so he's still falling short by about 31-32. 2-3 गोष्टी जावपाक शकता, पूण म्हाका कितें दिसता this government will be stable for 5 years. I'm very clear, because as much as Modi gives an impression that he is little authoritative or so, I have been following him since last about 25 years almost, ever since he came as a non-cognizant in Ahmedabad bhi, प्रचार बी करपाक. So तेन्नाच्यान जर आतां सुद्दां पळोवशी न्ही, he knows to find his way out in the interest of the country, and he'll be able to convince the other partners, तांचे coalition partners, as to why he is doing it, and he is very capable of doing it. So I have no doubt that government will be stable, robust, आणि डिसिजन्स जी कितें घेतात ती अशी फट करून घेतली अशें जावचें ना. इट मे बी लिटल स्लो विथ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, आनी ताचें कॉन्सिक्वन्स कितें जातलें आनी दुसरे आपल्याक हें करतले काय ना, बट ही हॅज अ ग्रेट एबिलिटी ऑफ टेकिंग द पीपल इन कॉन्फिडन्स फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो, अशी ताची एक कॅपेबिलिटी आसा. आनी आय डोंट सी मच ऑफ अ इशू देर. आनी हें जालां तें बरें जालां, आनी जालां तें बरें जालां हाजो अर्थ कितें, डेव्हलपमेंट हो जातलोच,
पूण एक सेन्स ऑफ सोब्रायटी शी येतली. ओके, आनीक आय डोंट सी मच ऑफ अ चेंज इन दीस थिंग. ओके, आनी ऑपोजिशन सदांच स्ट्रॉंग आसूंकूच जाय इन अ डेमोक्रेसी. करेक्ट. म्हाका तुम्ही म्हटलें की जालें तें बरें जालें, ऑब्वियसली ताजो खूब डीप मिनींग आसा. न्ही, जालें तें बरें जालें अशें न्ही. हांव कितें म्हणटा, आतां हें अशें जालें न्ही, यू कांट चेंज इट, बट वील कंट्री एज अ दिस थिंग, सी कंट्री 3-4 गोश्टी पळोवच्यो पडटा. सी एट द सेंटर, वाय डू वी वोट, आनी सेंटराक कोण येवंक जाय, हें आमी कितें खातीर आमी कितें, वॉट आर दोज पॅरामिटर्स वेर वी से हें गव्हर्मेंट नाल्यार हो मनीस बरो आनी हें अशें न्ही. इट्स अनलायक स्टेट इलेक्शन्स ऑर म्युनिसिपल इलेक्शन. हांगा तुका कितें आसूंक जाय, स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. Stability of the country will come through stability of the government. परती इलेक्शनां जालीं जायत, the way we had in say 80s and 90s, तशें जालें जाल्यार इश्यू जाता. दुसरें डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. गेल्ले 10 वर्सांक जर तूं पळोवशी जाल्यार ऑन दीस फ्रंट्स, स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, इंडियेचें नांव, नेम एंड द फेम एज ए Vishwaguru is something which has happened. You can't deny that. Third, infrastructural development, and I can reel out the figures. Infrastructural development means airports, for that matter. From 74 airports, we have gone to 158 airports. Correct. In 10 years. Okay, 100 Vande Bharat, 100 plus Vande Bharat trains today in 10 years. Expressways multiplied 2.5 times, and all this has happened over the last 10 years. IITs from about 13 today they are 20. So I think IIMs same way. Universities about 350 more universities in the last 10 years. I think in terms of infrastructure म्हणा किंवा educational push म्हणा, I think Goa is not sidelined. Goa is part of that narrative जे तुम्ही म्हणता की educational institute म्हणा किंवा फाटले आम्ही पळयले की 2 ब्रिज, अटल सेतू म्हणा किंवा आमचो जुवारी ब्रिज म्हणा, हे मोपा एअरपोर्ट has come, educational institutions have come. So I think people believe in that. म्हाका एक प्रिसाइजली विचारूंक जाय की अशें दिसलें ऑल ऑफ अ सडन इलेक्शन रिजल्ट पळोवन की बॅलन्स जाला. बॅलन्स जाताना एक लोकांक खबर आसलें की ऑन इंडी सायड देर इज नो लिडरशीप, म्हणजे कोण बाबा प्रायम मिनिस्टर जातलो, जाल्यार हे सायडीन देर वॉज अ क्लियर लिडरशीप, देर वॉज अ इलेक्शनाची एक आउटकम म्हणजे विचित्र जाला, म्हणजे everyone celebrated yesterday. Congress celebrated at their headquarters. Celebrated India. BJP's, were very happy. And perhaps even election commission, which has an extremely crucial role. आमकां हो कळना घरा कडेन बसून नाल्यार गांवच्या गांवांक आसतकच, पूण इलेक्शन कमिशनाचो रोल, and they have come scot free, म्हणजे कांयच तातूंत म्हणजे विदाउट एनी हें कितें ब्लॅक स्पॉट. Correct. Except a few instances of stone throwing and arson in West Bengal. आणि खंयच तुका हें जावना, which is amazing, absolutely amazing. So even election commission is happy, and other parties also must be happy and vote. So I think we are all happy. पण हांव तुमकां एकूच विचारपाक सोदता की all win situation. सो आमी आतां पळयता की असो बॅलन्सचो रिजल्ट मेळ्ळो. आमकां कळ्ळें की लिडरशीप इज विथ मिस्टर मोदी आनी देर वॉज अ क्लियर लिडरशीप देर इन बीजेपी और एनडीए. सो एडवांटेज थोडीशी बीजेपीक मेळ्ळ्या, बट तरी चॅक एंड बॅलन्स दवरपा खातीर इंडिया अलायन्साक सबस्टेन्शियल नंबर्स मेळ्ळ्या. Goa is again same. We had 2 seats. One is been given to BJP, one is been given to Congress. So it is in sync. म्हाका तुमकां खरें विचारपाक जाय की जे विशय आसले जे आमकां दिसताले की एडवांटेज बीजेपी जातले म्हणून किंवा एडवांटेज एनडीए जातले म्हणून, फॉर एक्झाम्पल आर्टिकल 370 म्हणा किंवा फार्म लॉ जे तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करप किंवा राम मंदिर जे पार्टेन, आणि खूप ऑपोजिशनान तांचेर आरोप केलो की तुम्ही लास्ट मिनिट जानेवारीन तो केलो आणि तुमची इलेक्शन रोखडेच जाले, तुम्ही अशें कित्याक केलें. तुमकां कितें दिसता की हे पॉयंट्स हॅव वर्कड ऑर नॉट वर्क? बिकॉज तुम्ही म्हणटा की आमी सगळेच जाण हॅपी आसा, सो वाय शूड वी फील सॅड that we have not been able to get record. आमी आतां कितें पळय उलयतले, that's all in hindsight. Result येतकच ताजें इंटरप्रिटेशन करप, this is like postmortem. Correct. Perhaps if we look from that angle, they should have downplayed this Ram Mandir. BJP. Correct. Okay. Article 370 should have been overplayed, which has not happened. Article 370 is an amazing thing which has happened to the country. Extremely, it was difficult because
लिगल ताका खूब हें आशिल्लें, तातूंतल्यान सोल्युशन काडून काडून जेन्ना तें केलां, आनी टुडे वी कॅन सी द रिजल्ट. द नंबर ऑफ टुरिस्ट हू गो टू काश्मीर टुडे आर 7 times more than what they were 2 years back. Even you can see it the polling numbers. Polling numbers 50+%. पयलीं 9%, 13% अशें जातालीं. आतां ती 52-55% जाल्यात. बारामुल्ला, अनंतनाग, you go to any of the places, आणि except for one instance or something where someone was shot. बाकी सगळे कडेन it has been very smooth, peaceful, which is amazing. So a narrative that all these political parties think की हे big points narrative आमकां sail through करतले to win. काय आम्ही अजूनही रोटी कपडा मकान इज इम्पॉर्टंट की हे गरजे पुरते आमी उलोवप. आमचें एम्बिशन आसा व्हडलें व्हडलें करपाचें, बट आमकां बेसीक जर एक इलेक्शन कन्विन्सिंग इलेक्शन जिखतलें जाल्यार आमकां एक पॉप्युलिस्ट अप्रोचूच करचो पडटलो. हे सगळ्या पार्टीं खातीर आसा. ना कितें ती मागीर मोदीची गॅरंटी आसूं किंवा मागीर ती काँग्रेसीची गॅरंटी आसूं. The thing is, let's look at the first 50-60 years, everyone talked about roti kapda makan, and it continued as a part of the election propaganda manifesto or whatever. म्हणजे तुम्ही 50 वर्सां जर तूं प्रत्येक इलेक्शनाक जर तूं हेंच सांगता, दॅट मीन्स तें करूंकूच ना तुवें. Isn't it like that? So गरिबी हटाओ हो नारा कोणें दिल्लो? इंदिरा गांधीन. आतां तेगेलो नातू आनी नात सुद्दां तेंच दिता. सो what has happened, and तांच्याच गव्हर्मेंट आशिल्लें न्ही, बट आय एम नॉट गेटिंग इन टू दीस पॉलिटिकल बायज ऑर सम सच थिंग. गेल्ले 10 वर्सांक द स्टॅटिस्टिक्स टेल यू. आतां हाजो प्रोपागंड ऑर ताजें हें सारकें जावना. तें 3 कोटी घरां बांदून दिल्यात. आय एम जस्ट गिवींग एन एग्जांपल. 8 कोटी वॉटर कनेक्शन्स घरांक, 8 कोटी टॉयलेटांय बी. ओके. आनीक सादारण 80 कोटी लोकांक प्रत्येक म्हयन्याक 5 किलो ग्रेन्स फ्री. हें गेल्ले ते ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं चलता, एवर सिन्स कोरोना स्टार्टेड. You look at certain of the decisions or certain of those things which have been achieved by this government, and आमकां ताची कल्पना येना. कोरोनाचें काउंटर करप by this vaccine is something unheard of. 2 billion people, म्हणजे 2 billion म्हणजे 1 billion आणि 2 खेपे दिल्या ती. ताका लागून 2 billion vaccines were made available in India. 108 countries were supplied at a price or free थोडे कडेन. पूण तांचें लायफ वाचयलें. People are still obligated to India. True. That made India Vishwaguru. So I think what BJP should introspect is these things should have been pushed forward, but other things got into the typical narrative of election that has kind of maybe. हाजे पयलीं 3 कोटी घरां म्हणटा ती केन्ना बांदलीच ना फॉर द फर्स्ट 65 years. दुसरी गजाल विचारता की हांव लास्ट टायम आमी काँग्रेसीचो किंवा बाकीचो तांचो युपीएचो हें पळयल्लो स्कोर कार्ड पळयल्लो तो खूब कमी आसलो. ह्या फावटी दे डीड सम maybe last minute but some strategic alliance and Indy alliance was formed. Is it one of the reasons ki as we as you may rightly say ki this was pro Modi or anti Modi? I like Modi or I don't like Modi. Absolutely. Indy alliance kind of also played a very important role, or maybe without doubt a master stroke from Congress. Without doubt. Absolutely. One of the major master stroke. Absolutely no doubt. All along तुझे पळोवशी न्ही, पयलीं सगळे वेगळे वेगळे करताले इलेक्शन. आतां ताणें खूब कडेन दे कॉन्टेस्टेड टुगेदर, एक्सेप्ट इन सम पोर्शन. म्हणजे खंय वेस्ट बेंगॉलाक काँग्रेस आनी TMC बरोबर आयले ना, और इन पंजाब काँग्रेस एंड आप फॉट सेपरेटली, अशें ते जाल्यात. आनी ताका लागून एकालांचो हें कमी जालो आसलो, नाल्यार आनी जावपाचो, आनी त्रास जावपाचे. सो हाजे फुडें कितें जातलें, दे वील ऑल्सो ट्राय टू रिमेन टुगेदर. Indy will try to remain together, and it is essential that they remain together because in a democracy you have to have strong opposition. That is what has been spoken across India and also in Goa. जे आमी आतां ऐकला हांगासरले जे फुडारी आहा ते म्हणटा इंडिया alliance should continue till 2027. तो विषय आमी मागीर फुडें केन्ना तरी उलोवया. Looks difficult. हय. The classic case is Goa. Okay. आमी
इलेक्शनाचा रिझल्ट पळयलो आमी तुम्ही मेन्शन केलं एक्सेप्ट मे बी फ्यू केसीस हियर अँड देर आय थिंक द एंटायर प्रोसेस हॅज बीन रियली व्हेरी स्मूथ. You have to give it to the election commission for having this particular might and strength and For sure. getting that entire machinery functioning. Aye. They right from above till the last person below. म्हाका खरेंच विचारूंक जाय की what it takes to have an election. 97 crores plus minus whatever 97 crores voters vis-a-vis अमेरिकेचे वोटर्स विच इज द सेकंड बिगेस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस इलेक्शनाचो. अमेरिका युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज 24.5 crores म्हणजे 1/4 द नंबर ऑफ वोटर्स. आनी तांचो मागीर फायनल डिसिजन येता कोर्टान बी वचून. आमची तशें जायना. दिस इज वन पार्ट. ओके नाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अक्रॉस द कंट्री इज अनदर अमेझिंग मास्टर स्ट्रोक. एक म्हणजे ECIचे दिल्लीक पळय नवनीत पळय निर्वाचन थंय जे लोक काम करतात हजारांनी थंय कोणतानी हिशोबूच ना. 3 इलेक्शन कमिशनरांतले एकलो चीफ आनीक डेप्युटी चीफ म्हणटा ते सुद्दां IAS ऑफिसर असतात रिटायर्ड. आनीक हो प्रोसेस म्हणजे कितें एक म्हणजे इलेक्शन अनावन्स केलें इलेक्शन अनावन्स करून सोंपना मागीर कितले दिसांनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलो मागीर ते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लिमेंट करपाक लोक टोटल पीपल वर वर्किंग फॉर दीस इलेक्शन इज 1 crore 10 lakhs. 1 crore 10 lakhs. 1100 बुथां सॉरी 1.1 lakh बुथ्स. एका बुथाक 10 लोक. ओके आनीक हो प्रोसेस म्हणजे कसो तातूंत रिटर्निंग ऑफिसर आयले कोण आयले आनी हांचो मुवमेंट म्हणजे कसो जालो रेल्वे. करेक्ट. म्हणून त्यो 7 फेजी आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ म्हणजे लॉजिस्टिक्स ट्रॅव्हल मुवमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग म्हणजे कशें इक्विपमेंट्स आनी थोड्यो हें आसात पळय. सी गव्हर्मेंटाचें हें कितें आसा ऑब्जेक्टीव की नॉट अ सिंगल वोटर शूड शूड बी मिस्ड आउट फॉर वॉन्ट ऑफ अवर पीपल रिचींग देर. म्हणटकच आय गिव यू एग्जाम्पल. गीर फॉरेस्टांक एकटो महंत उदासीन महाराज म्हणून आहा एकटोच 25 किलोमीटर पयस फ्रॉम द मेन रोड. वाटेर तुका शिंवो लागतात लायन्स गीर फॉरेस्ट. पूण थंय एक महादेवाचें देवूळ आहा तो थंय आसा. म्हणटकीर हें सगळें लटांबर घेवन 8 लोक काय 10 लोक थंय वचून तें हें घालप ते देवळा सायडीनूच तें हें घालतात आनी तो आसता. तो आयलो वोट जालें सोंपलें. ओके सो दे हॅव टू बी सेंट बाय स्पेशल व्हेहिकल कित्याक ते लायन्स आहात सारकें. लक्षद्वीपांत एक 400 kilometers away from कोचीन एक आयलंड आहा. ओके लगून म्हणून एक इट इज इन्फेस्टेड विथ क्रोकोडायल्स. तातूंतल्यानी वचप. लोक कितले 150 वोटर्स. 15,000 फुटांचेर स्पिटी व्हॅली म्हणटा थंय हिमाचलांत. करेक्ट. थंय एक तावशांग म्हणून एक हें आहा विलेज 52 वोटर्स. गेले ते खेपे 48 आशिल्ले आतां 52 जाल्यात. मग थंय तुका वर्साचे 8 महिने जेल म्हणजे बर्फ पडटा. ओके आनी काळोख जाता आनी व्हॅली ती. सो फेज 1चे लोकांक मागीर ते फेज 3 धाडटात. फेज 2 ते पावपाक शकना. सो अशे 2-3 लॉट्स आसतात. 1तले 3 धाडले 3चे 5 धाडले 5चे 7 धाडले अशें. सो दीस अ प्रोसेस. आनी मदीं मदीं तुजें बाकीचीं हें आसता पळय म्हणजे लास्ट डे ऑफ हें पयलीं नॉमिनेशन भरपाचें लास्ट डे ऑफ प्रोसेस वेगळोच आसता. मागीर ते रिटर्निंग ऑफिसरान तांगेलें एफिडेवीट चॅक करूंक जाय आनी देन देर आर अदर प्रोसेसीस. क्रिमिनल आसल्यार ताणें अशें करूंक जाय हें एडवर्टायज घालूंक जाय ऑल दोज कायंड ऑफ थिंग. आनी तें जालां तें कन्फर्म करूंक जाय आनी तें एफिडेविटान कितें तरी चुकलां जाल्यार ताका तो परतो दिवपाचो ना इनकम्प्लीट आसल्यार परतो ताका रिजेक्ट करपाचो. म्हणून तें सुरत काय वापी गुजराताक एक सीट पयलींच जाला पळय तो ताका लागून जाला तसो. तो काँग्रेसचा आशिल्लो तो इनकम्प्लीट फॉर्म दिलें ताणें आनी तागे कितले तरी सही आसपाक जाय पळय 7 काय कितले त्यो नाशिल्ल्यो. सो हो एक प्रोसेस. आनी आतां हें सोंपून इतल्यान सोंपलें ना. आतां तें फॉर्म धाडूंक जाय की तुवें खर्च कितलो केलो तो दाखोवंक जाय तांकां. आनीक यू वॉन्ट बिलीव दीस टायम द स्पीड वीच दे हॅव
even come out with the results was so fast. They were even faster than some of the national news channels, हय which has never happened earlier. So it's not a small task; it's a pretty huge task. So I'm sure substantially today, ECI would be relieved. And pressure असतं पळय. Of because course, high stakes are there. High stake, and that some political parties, even opposition, Indi, were wanting to go there. Presidency वचून मेळपाक सोदताले की ते सारकें ना आनी बायज आसा EVM सारकीं चलनात. आता EVMचेर कोण उलयना. ना आता झालो तो बॅलन्स रिझल्ट. So everybody is happy, as you rightly said. So it's all win situation. Correct. पूण हो एक मरे मोठो प्रोसेस. हय आनी ते हँडल करप आनी खंय मातशें चुकलें न्ही कोण शिकलो जाल्यार सुद्दां तें दुसरे दिसा न्यूज जाता. इट बिकम्स अ बिग न्यूज, स्पेशली when it comes to election commission. Okay. They have to not only work as unbiased people, they should be perceived. I mean, they have to show off ki baba we are unbiased. ना जाल्यार तें सगळ्यांच डिफीट जाता. What is the cost, approximate cost for this, for I'll tell you, ECI to have an election? 2014 मरे साधारण 37,000 crores जालो. 37,000. मागीर तो तुका 2019 साधारण 67,000 crores. Okay. आणि आता इज एक्सपेक्टेड टू हॅव 1.35 lakh crores. कित्याक तुका सगळें आतां हें इंक 174 रुपयांनी एक वायल अशी एक हें आसता बाटलीशी समज. ओके, इट कंटेन्स 10 ml इंक. स्पेशल हें मेळटा इंडियेंत एकूच कंपनी आहा हें करपी, मैसूर पेंट अँड वॉर्निशीस म्हणून मैसूराक. आनी ती आनी 25 कंट्रीक सप्लाय करता एक्सपोर्ट. इंडियेंत 27 लाख असले वायल जाय पडटात. ओके, प्रत्येक बुथाचेर एक दोन असतात. एक तुका वायल हांव तुका बेश्टें एकाडेमीक इंट्रस्ट सांगता 800 लोकांचें हें लावपाक शकता. ओनली 800. मग ते थंय आसचें पडलें ना दिसता तेच वेळा ते सोंपली म्हणटा मागीर तूं कितें करतलो. लूक एट द कायंड ऑफ बोवाळ जातलो. ropes to make lines. मागीर तुका स्टेशनरी 100 items are required total in a booth. 8 ते 10 लोक बूथ मॅनेज करतात. नॉर्मल स्टँडर्ड बूथ. थोडे कडेन एकाले कमी आसत. 1-2 पुलीस, एक 2 पिवन ते सगळें घालपाक. मागीर 1 4 जाण थंय बशिल्ले असतात. ओके, एक रिटर्निंग. आनी मागीर ते भायर पॉलिटिकल पार्टीचे लोक. करेक्ट. पॉलिटिकल पार्टीचे लोक पयलीं ते EVM सकाळी फुडें इलेक्शना दिसा चॅक इन करप आसता. ते 5:30 सुमार येवन चॅक 7 इलेक्शन कमेस जाता न्ही वोटींग. सो तें सारकें आसा काय ना तें पळोवपाचें. व्हीव्हीपॅट तुका सारकें आयलां टिंग अशें करून 100 वोट्स अशें घालून वडप हें टेस्ट करपाचें. मागीर तें EVM सारकें आहा म्हणून तेजी सही घेवपाची सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांची जितले थंय आयले ते. सांजचें तें सोंपतकच ते स्ट्रॉंग रूमांत ती व्हरचे पयलीं थंय हें करपाचें कितें सील करपाचें. त्या पेपराचेर सगळ्यांनी सही करपाक जाय. So there is no chance even to manipulate or something that's like naans. So I think the ECI has been doing an amazing job with respect to having this at this particular scale. Now quickly I will ask you some few questions. Yeah, sure. First question is dictatorship. we spoke about this last interview. Yeah. Ata result out asa. You know that he is heading another term. Yeah. How are you looking at dictatorship? See, I will not give my personal opinion because it doesn't mean anything. My personal opinion will have no this thing. But what I'll do is I will analyze, from first Prime Minister of India, and then let people decide what they can expect. Okay. See, कोणा बरोबर कंपेर करपाक जाता मोदीक. So 10 वर्सां जाणें काम केलां एज प्रायम मिनिस्टर आनी हू हॅज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एक मोदी, दोनी खेपी ताका हें आशिल्ली कितें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आशिल्ली. मागीर आमकां एक हें दिसता पळय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसता एकाली म्हणजे टेंडन्सी आसपाक शकता डिक्टेटर जावपाक. कोलिशन आसता कित्याक कोलिशन कंपल्शन्स आसता म्हणून आतां पडटा म्हणून ताका दिसता. सो यू वुडंट अटेम्प्ट इट. मोदी 10 years एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. ताजे पयलीं इंदिरा गांधी. ओके, हाका मनमोहन सिंगूय 10 वर्सां केली पूण ताका हें नाशिल्ली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नाशिल्ली. पूण इंदिरा गांधीक 2 खेपे आशिल्ली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी.
जवाहरलाल नेहरू. सो हे तीग जाण आमी कंपेर करुया. नेहरू, इंदिरा गांधी आनी मोदी. आनी वेदर इंडिविज्युअल्स वेर हें कितें डिक्टेटर्स काय कितें तें मागीर लोकांनी डिसायड करपाचें. हांव कितें सांगतलें. ओके, आय विल जस्ट पुट ऑन द फॅक्ट्स. In the first place, Nehru was not elected. Gandhi wanted Nehru. So Gandhi tried to prevail. Everyone took objection for the first time against Gandhi. But Gandhi started coming out saying that की बाबा ताजी इंग्लिश बरी आसा, तो म्हणजे फॉरेन अफेअर्स बी बरे हँडल करतलो, which is one of those criteria which is required to be a good prime minister. आता जसं इंडियाचं क्रिकेट कॅप्टन इंग्लिश उलोवपाक बरें कळपाक जाय. सो इट हें करूंक जाय. ओके, तशें. सो that was the thing. मागीर कशेंच हें जायना. मागीर गांधीन वल्लभभाई पटेलाक सांगलें, अरे बाबा तूं हें करनाका, तूं आपूण तुका डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर नाल्यार होम मिनिस्टर करता, तूं ताका हें कर न्ही. आतां गांधीक ओपोज कोण करतलो? हांव म्हणटा ताका. सो ही वॉज सिलेक्टेड पयले खेपी. मागीर तो इलेक्ट जाला म्हण तूं, दॅट्स अ डिफरंट थिंग. ताणें कितें केलें? ताणें खूब जाणांक मरे आमकां दिसता सामको ही वॉज अ बिकॉन ऑफ डेमोक्रेटीक हें, आनी अशें जावना तें. आय टेल यू, देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स वीच आय एम हॅविंग ऑलरेडी हियर, वेर ही हॅज बॅन्ड पीपल फ्रॉम, म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल मजरू सुलतानपुरी म्हूण आशिल्लो पळय. मजरू सुलतानपुरी 1.5 वर्सां अरेस्ट करून भितर उडयलो जेलान. कित्याक? ताणें एक पोयम बरयली, तातूंत हिटलर काय चेला म्हणून ताका नेहरूक हें केलो. ओके, म्हणजे तो ताका उडयलो. आनी अशें ताणें खूब हें केलां. अतरेचीं आर्टिकलां बॅन केल्यात, पेपर बॅन केल्यात, यू नो. सो देर इज ऑलमोस्ट अ लिस्ट ऑफ अबाउट 20-25. आय वुडंट वॉन्ट टू रियली गो थ्रू इट, बट इट्स अ ह्यूज थिंग. इट्स अ ह्यूज थिंग. सो या, सो माय दिस थिंग इज, आतां सगळ्या लिस्टान हांव वचना. हय. So you see that and he see what were his United Nations इंडियेक सीट दिता म्हणून सांगितलं सेक्युरिटी कावन्सिलान. इट वॉज गिवन. ओके, तेन्ना तशें आशिल्लें जेन्ना फॉर्म केलें तेन्ना. ही ऑफर्ड इट टू चायना. आनी चायना आतां सेक्युरिटी कावन्सिलान आहा, आनी वी आर स्टील ट्रायंग टू वर्क आउट अ वे, एंड चायना सेज नथींग डुईंग. इंडिया कॅनॉट बी ए दिस थिंग. कित्याक दे आर क्लोज टू पाकिस्तान. सो we are not even a part of Security Council. Whether it was a blunder, did he talk to some people? Perhaps not. Kashmir, POK, Pakistan occupied Kashmir. It took him time to sign an agreement with Maharaja Hari Singh. Karan Singh म्हणून आहा पळय, ताजो बापूय Maharaja Hari Singh was a king. Majority was Muslims. Fair enough. But ते सायन करूं ना ताणें. बाकी सगळ्यां कडेन सायन केलो. वल्लभभाई पटेल सगळे कडेन गेले आनी ते स्टेट्सनी काडले भितर. इंडिया वॉज नेवर द वे इट इज. करेक्ट. सो ताका लागून तें POK जालें. POK तेन्ना जनरलांनी सांगलें, मिलिटरी डिफेन्सान सगळ्यांनी सांगलें की वी कॅन गो अँड ऑक्युपाय इट वन्स अगेन. कित्याक ते आयले न्ही रजाकार, आमी परते वचून तें घेता म्हणून. ना, आमी आतां युनायटेड नेशनान घालुया आनी वील सेटल इट बिटवीन द टू कंट्रीज. युनायटेड नेशनान तुका वचपाक गरजूच नाशिल्ली. अरे ते भितर आयल्यात आफ्टर दीस डिमार्केशन वॉज डन ऑफ इंडिया 1948. आनी खबर सांग तुका हांव, ऑक्टोबर ऑगस्टान 47 ऑक्टोबर ही खबर. सो अशें ताणें खूब हें केलें. 1962 डिबेकल. सो दीस वर ऑल, म्हणजे हिंदीची न्ही भाई भाई ते केन्नाच आमकां अटॅक करचो ना. You should have consulted other people. It didn't happen. So there was no concept of consultation amongst them when he was the Democratic Prime Minister. Correct. So whether he was dictator or not, तातूंत वचना. इंदिरा गांधी घेवया आतां. इंदिरा गांधीन कितलीशीं गव्हर्मेंटां डिजॉल्व केली, स्टेट गव्हर्मेंटां, अंडर आर्टिकल 356. Total in this from 1952 till 2024 or 23, म्हणजे एक साधारण 70 वर्सांच्या पिरियडान 41 गव्हर्मेंटां, स्टेट गव्हर्मेंटां डिजॉल्व केली अंडर आर्टिकल 356. In some cases there were genuine reasons. In some cases very flimsy ground on which they were dissolved. Okay? Correct. Out of 41, 39 were during Congress regime. 8 governments were dissolved by Nehru. The first being EMS Namudripad in 1959 in Kerala.
व्हडलेंशें कारण नाशिल्लें, बट येस. And totally 8. Indira Gandhi dissolved the government left, right, center. Okay? 8 governments were dissolved in 2 days. 2 days, 8 governments of BJP ruled states. कारण कितें मेजॉरिटी आशिल्ली तांकां सगळें आशिल्लें. They were ruled by BJP out. कित्याक in 1980 काय केन्ना ती परती निवडून आयली आफ्टर इमर्जन्सी तिका वडयिल्ली बी पळय 77 75 ती लूज जाली मागीर परती आयली तेन्ना तिणें 8 गव्हर्मेंट वडयली इन 2 days. ओके. मागीर काँग्रेस dissolved 4 governments in 9 days or 10 days between 6th December to 15th of December 1992 after demolition of that Babri structure. That was UP, Rajasthan, Madhya Pradesh and Himachal. These were the 4 governments. So 39 out of 41 are in this during Congress regime. 2 were under this thing. 2 governments were dissolved when coalition governments were there. During BJP time, there was not a single government dissolved, and during Modi's time, not a single government is dissolved. Although so. Let people decide. Of course. I personally feel I think it may not now happen because today even the press is so active, they'll pounce on you. So now that he will take over the office again, he will continue to. So Makaisa, let us see where the apprehensions of people are heading. So जे आम्ही म्हणटा की डिक्टेटरशिप जातली आमची डेमोक्रेसी. सो बिफोर आय एंड दिस प्रोग्राम स्टॉक मार्केटाचेर उलया बिकॉज म्हाका दिसता जितके यंग लोक पळयता हो प्रोग्राम काल विथ द एक्झिट पोल अ डे प्रायर देर वॉज अ 4-5% जम्प आणि जेन्ना रिजल्ट्स डिक्लेअर जातले तेन्ना देर वॉज अ 7% डाऊन. 7%. सो हे जो फील गुड फील बॅड फॅक्टर्स आहा पळय, what you want to tell people who believe in India story, minus the BJP, minus the Congress, minus the leadership, minus Mr. Modi, anything and everything, who believes in India growth story? Tanga kire astara suggestion tumche? India will continue to grow at the same speed. Today our GDP is last quarter was 8.2, and which is the highest in the whole world, because the whole world on an average is about 2.5. India has been at 8.4. It will continue without any doubt. Number 1. Number 2, when it comes to only market, the stock market, I see it booming. Stock market has a wonderful period. Those 2 aberrations were knee-jerk reactions. One, after the exit poll, you don't have to really go up by 5-6%, but then zata. Okay, because everyone thought again stable government, because the polls were not really this thing. So, and consequence of it after the results were out, which went by another 6-7%, 7% as you rightly said, again was a knee-jerk reaction. So from now onwards the market will increase, because now people know that what has happened is it has been a big reaction, big kick on the current dispensation, but they are going to come back, and when they are going to come back, they are going to come back with a vengeance. Because they have to prove something now, which might have been missed out in the eyes of the people, the voters. Correct. Something might have been missed out. So they have to work on that. They will have to study it. And as a consequence, I see this thing, absolutely, for any calms or any apprehensions for the Indian growth story. It will be booming. The share market will do well. I don't want to put figures. But I have already invested, because personally I am an investor. So absolutely I don't say. And from today itself it will rise, right from the morning. Correct. It has been. 5th of June. Very true. Things will rise for sure. So I think before I end the program, in this Lok Sabha results, जे आम्ही पळयले, surprisingly, what were the hits and what were the misses? If you can identify something that surprised you, you were not expecting, and something you were expecting but it didn't work out. Yeah, I was surprised at Pan India. I was surprised at total numbers which BJP and NDA has picked up. I thought there would be at least about 330. It has not happened. So that's what it is. That's one. But individually, if you speak, loss in Ayodhya,
was a massive jolt. So there has to be a lot of rethink as to what exactly has happened. And some of the leaders we have lost. Correct. Gives very this thing. I mean, like some BJP leaders. I mean, like if I can name some of them. Like, Amethi would be the biggest Amethi surprise. is the biggest this thing, which comes this thing. And then there are some genuine guys who should have been in the parliament Elected. to get elected and debate. Rajiv Chandrasekhar, Annamalai in Tamil Nadu. These are the kind of names which come immediately to the mind. So that is the hits and misses for you. त्यांनी सुरुवात करताना म्हटलेलं की आपण ADRच्या भूमिकेन न उलयता आपण फ्रँकली उलयता तांकां एक एकदां म्हाका दिसता डिप्लोमॅटीक उलोवचें पडटा ADR असल्या कारणान बट म्हाका दिसता गोंयकार जेन्ना गोंयकारां कडेन उलयता तेन्ना ताणें डिप्लोमॅटीक उलोवप न्हू ताणें खरें आपलें जे मनान आसा तें उलोवचें म्हणून हांवें क्वॉलिफाय केलें की आय कॅन्ट बी स्पीकिंग ऑन ADR दिस थिंग मागीर देन देर इज अ फ्रेमवर्क ताजे भायर म्हाका वचपाक जायना ते घोड्याक हें बी लायता पळय तशें तें आय थिंक इट वॉज क्वायट एन इनसाइटफुल टॉक देव बरें करूं वी लूक फॉरवर्ड towards the next journey of this particular results and let us see what Modi, because म्हाका दिसता जे उलयतकूच की जे पयल्या आनी दुसऱ्या टर्मान जे मिस्टर मोदीन करूंक ना ते म्हाका दिसता ताका ह्या टर्मान करचें पडटलें because he realized that he could not beat his own records with what he had said in 2014 and in 2019. So I think we'll all be optimistic and look forward and जशें तांणी सरांनी सांगलें की invest in the growth story called as India. That is where I want to end this program. Thank you very much. And it won't come down. It won't come down over the next 10, 15, 20 years. I don't see India going down at all because it's going to be third greatest, the biggest economy in about another 4-5 years, not more. 4 years. Correct, sir. Because we are already at 4th. True. We ended on that note. It was pleasure talking to you, sir. Thank you. Thank you very much. God bless you all. Bye. Thank you.